Happy Sunday, all. So, on behalf of Dr. Kamal Hassan Coaching Center, we will be discussing on the questions that one can expect for the interview in process of sanctions screening. Basically, there are quite a lot of openings across the globe for sanction screening, and it is imperative for us to understand the nuances and the definitions and the list of sanctioned countries. So, keeping this in mind, today's session will be only focusing on comprehensive sanctions. So, what do you mean by comprehensive sanctions? Comprehensive sanctions means fully sanctioned countries. So, you are sanctioning by virtue of jurisdiction, by virtue of the particular province or area, not by virtue of the activity. So, such sanctions will come under comprehensive sanctions. Right. These are also called as fully sanctioned countries. So when I say comprehensive sanction, it means more than one country has sanctioned them, and it is a full ban or full sanction on the entire country as a whole. Now we will list down the countries that have been sanctioned fully. So we will start the list with Cuba. So Cuba is actually called as unilateral sanctions because only US has sanctioned Cuba. The other countries in the rest of the world have not sanctioned Cuba. Let us understand that first. So it is called as unilateral sanctions also. Right from the days of Fidel Castro, US had a hostile foreign policy with Cuba, and that turned into sanctions after the 1960s or so. Until date, Cuba is always in the list of US sanctions. No US goods should go to Cuba or otherwise, and no US nexus should be there for any transaction that goes to Cuba or vice versa. So this is very, very important. Next, we may discuss about Iran. Iran or Islamic Republic of Iran or Persia, however you call it, is another fully sanctioned country, sanctioned by the OFAC, sanctioned by the EU, and also under certain themes by UK HMT. So, Iran is sanctioned because of its, what do we say, nuclear program and other activities. It has always been, threatening global countries in terms of its nuclear testing and nuclear programs and nuclear expansion. So, that is why it has earned a place in comprehensive sanctions. So, Iran also is sanctioned by US, EU, and UK. Now, and also UN. Now we'll discuss about North Korea. North Korea is also called as um, Democratic People's Republic of North Korea. So it is sanctioned because of its nuclear weapons and missile programs. They do missile testing very, very often, and global countries have already warned them. Again, North Korea is sanctioned by UN, the OFAC, EU, and UK HMT. Now we will discuss about the recent sanctions that have happened in the integral territory of Ukraine, which was annexed by Russia. So they are called as Crimea, Sevastopol, Donetsk, Donetsk. I have also left the spelling in the chat, and Luhansk. So these are sanctioned by again US, UK, and the EU, and also Canada. And these countries have been imposed comprehensive sanctions on Russia's actions in Crimea and eastern Ukraine. So, Oblast of Luhansk, Oblast of Donetsk, Oblast of Zaporizhia, and Oblast of Kherson are the newly sanctioned territories from 2022. Ever since Ukraine was annexed by Russia since 24th February 2022. So these are the list of comprehensive sanctioned countries. We will have yet another separate session for the sectoral sanctioned countries so that we are clear and not confused with between sectoral sanctions and comprehensive
sanctions. Hope you found it useful. So please do revise this before any interviews in sanction screening. நன்றி. இன்னைக்கு நம்ம டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமா சாங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பொருளாதார தடையை பத்தி பேசலாம். ஸோ என்னென்ன நாடுகள் வந்து இந்த பொருளாதார தடைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கு, எதனால அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். முதன்மையா காம்ப்ரிஹென்சிவ் சாங்ஷன்ஸ்னா என்ன? காம்ப்ரிஹென்சிவ் சாங்ஷன்ஸ்னு மொத்தமா அந்த அந்த நாடே வந்து பொருளாதார தடையை அனுபவிக்கும். அதாவது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டிவிட்டி, அதாவது குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு துறைன்னு இல்லாம அந்த முழு நாடே அதை வந்து பொருளாதார தடையை அனுபவிக்கும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ஈரானை நம்ம சொல்லலாம். இதுக்கு இஸ்லாமிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஈரான்னு இன்னொரு பேர் உண்டு, சிரியான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈரான், இதுல வந்து ஈரானை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து தொடர்ந்து அணு ஆயுதத்தை வந்து ஜாஸ்தியா வந்து பயன்படுத்துறதுனால அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் வந்து பொருளாதார தடை விதிச்சது. இது மட்டும் இல்லாம நார்த் கொரியா, அதாவது வட கொரியா பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அப்படிதான். அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ், அதாவது அணுதாயுத பொருட்களை வந்து விரிவடைய செய்து மிசைல் ப்ரோக்ராம்ஸ், மிசைல் டெஸ்டிங்னு சொல்லப்படுற அந்த அணு 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 ஏவுகணை சோதனைகள் எல்லாம் செஞ்சதுனால, பல நாடுகளோட எச்சரிக்கையும் மீறி செஞ்சதுனால அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள், யூகே இவங்க எல்லாருமே வந்து நார்த் கொரியா மேல முழு பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்காங்க. அடுத்தபடியா யுக்ரைன்ல ஒரு சில நாடுகள், கிரிமியா, டொனெட்ஸ், லொஹான்ஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்களும் அப்படிதான். அமெரிக்கா 2022 படையெடுத்து இந்த நாடுகளை கைப்பற்றுறதுனால ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இந்த மேஜரான இந்த பிக் ஃபோர்னு சொல்லக்கூடிய ரெகுலேட்டர்ஸ், யூகே HMT, அதாவது ஹிஸ் மெஜஸ்டி ட்ரெஷரி, யுஎஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன், ஐரோப்பிய நாடுகள், இவங்க எல்லாருமே பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஒப்லாஸ்ட் ஆஃப் லுஹான்ஸ்க், கிரிமியா, செவாஸ்டோபோல், ஒப்லாஸ்ட் ஆஃப் டொனெட்ஸ், ஒப்லாஸ்ட் ஆஃப் ஜஃபோரிசியா, ஒப்லாஸ்ட் ஆஃப் கெர்சான், இவ்வளோ நாடுகளும் முழு பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்காவால், ஐரோப்பிய நாடுகளால், யூகேயால். ஸோ இதை நம்ம ஞாபகம் கொள்ளணும். எந்த ஒரு சாங்ஷன்ஸ் இன்டர்வியூக்கு நேர்காணலுக்கு இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாம். அடுத்து இன்னொரு நாடை நான் தனியாக சொல்லணும்னு நினச்சேன், அது சிரியா. ஏன் தனியாக சொல்லணும்னா, சிரியா பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து முழு பொருளாதார தடை தான். ஆனால் அதுக்கு ஒரு சில விதிவிலக்குகள் உண்டு. மனிதநேய அடிப்படையில் ஏதாவது ஒரு சிரியாவுக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் இருக்கு, அந்த ஜென்ரல் லைசன்ஸ். அந்த ஜென்ரல் லைசன்ஸை வாங்கி ஒஃபாக் கிட்டேருந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஒப்புதலை பெற்று சிரியாவுக்கு நம்ம ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் அனுப்பலாம். ஸோ அதுக்கு பேர் ஹியூமானிட்டேரியன் பேக்ரவுண்ட்னு பேர், அதாவது மனிதநேய அடிப்படையில்னு. ஸோ சிரியாவும் வந்து முழு பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்ட நாடு தான். இருந்தாலும் ஒரு சில மனிதநேய அடிப்படைகளில் ஒரு சில பொருட்களை நம்ம சிரியாவுக்கு அனுப்பலாம் ஒப்புதலின் பேரில். அதுக்கு பேர் ஒஃபாக் லைசன்ஸ்னு பேர். ஸோ இதுதான் வந்து சிரியா எதனால சாங்ஷன் ஆகிருக்குன்னா, சிரியாவில் இருக்கிற உள்நாட்டு போர், சிவில் வார்னு சொல்லுவாங்க. அந்த உள்நாட்டு போர்ல சிரிய அரசாங்கத்துக்கு எதிராக கூட்ஸ் மற்றும் ISIS இவங்கெல்லாம் வந்து செயல்படுறதுனால எப்பயுமே அங்கே வந்து ஒரு அமைதியின்மை இருக்கிறதுனால சிரியாவும் வந்து முழு பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடாக கருதப்படுது. இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். So I just wanted to include Syria also separately. The reason being, Syria, though sanctioned due to civil war in the country by European Union, UN, UK, HMT, OFAC, there is an exception to Syria in the sense that
we can still support Syria in terms of the humanitarian background. So any humanitarian background transactions can be approved as a one-off case by the general licenses provided by OFAC. What is OFAC? Office of Foreign Assets Control. What is EU? European Union. What is UKHMT? UK, United Kingdom, His Majesty Treasury. So you can revise this before going to any interview in sanction screening. So இந்த நீங்க நேர்காணல் பார்த்தீங்கன்னாலே நீங்கள் உங்களுடைய எந்த ஒரு தேர்வுக்கும் சாங்ஷன் ஸ்கிரீனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில், எந்த வங்கியில் இருக்கிற சாங்ஷன் ஸ்கிரீனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு தேர்வுக்கும் உங்களால் அணுக முடியும். நன்றி, வணக்கம். அடுத்த ஞாயிறு வேறு ஒரு தலைப்போடு சந்திக்கிறேன். Bye till then from Dr. Kamalasan, Online Coaching Center. Bye.